munsi mbazaniye inkuru y'umuntu bita Michael Phillips akaba ari we muntu bigaragara ko ashobora kuba ari ufite akaboro gatoya ku isi. Akaboro gatoya mu icyo nshatse kuvuga icyo ari cyo. Sanzwe tubizi neza ko abagabo benshi cyane cyane urubyiruko confidence zanyu zituruka ku bunini bwa ntuza zanyu. Rero Michael Phillips urabona ko afite confidence za danje kuba yagiye kuri televiziyo akajya kwerekana ikibazo afite kubera ko ashobora kuba gisangiye n'abandi bantu benshi. Iki ni igikorwa cy'ubutwari kabisa. Reka rero tuze twumve Michael Phillips uburyo abayeho n'akaboro ke gatoya ku isi kubera ko avuga ko ari we ufite world record y'akaboro gato ku isi. Sinzi niba baragiye bakadushyira hamwe bakadupima ubundi bagahitamo ufite agatoya ku isi, ariko according kuri we niwe muntu ufite akaboro gato ku isi. So reka nze turebe ino video arimo arabivugaho. Yes. How did that make you feel when you found that out? It didn't make me feel very good because that was wanted by some level of help. Because by the time Taken, and yes, because it should. Thank you so much. We've been talking about this, and it's so important that you're here and you're sitting on the couch and you're prepared to talk about it. Why is it so important to you? Umva reka tukiri hano reba kuko no mu kumubwira ati wakoze cyane kuza hano rwose kuba witeguye kutubwira ino nkuru. Urabona ko nyine uriya munyamakuru kazi nawe ari excited arashaka kumva ikibazo cya Michael Phillips. I don't know why, ariko uko bigaragara kabisa arashaka kumva ikibazo afite. I guess because it should be like known that it's a medical condition that can cause it, and that if more people realize that it was a condition when they're younger, that they could be taken and seen by a doctor. And so arimo aravuga ko ari medical condition, no kuvuga ngo ni uburwayi, kandi abantu babashije kumenya ko ari uburwayi hakiri kare abana bakiri nako bakiri abana bashobora kuba bajyana kwa muganga, akaba ari ikintu cyakorwa, hari ikintu nyine cyakorwa kugira ngo ariko nanone nkibaza none se ubwo ngubwo umwana nyine aba afite ingingo z'abana, wabimenya gute ko umwana akaboro kari gatoya ku buryo ari uburwayi nakura hari ikintu aka kanya wabikora? Kubera ko ntabwo nibaza yuko kuko abana nyine umwana avuka ari umwana, hari abana avuka ari banini, abana avuka ari batoya, umwana avuka ari umwana. Ikintu abana bose bahurira nuko bavuka bangana nyine nk'abana. Sindi kwibaza uburyo ushobora kureba umwana wawe w'umuhungu ukareba akaboro ke ukavuga ati ukareba nyine akantu ke ukavuga ati aka kantu ni uburwayi, niko umwana aba angana. None se ubwo umuntu abigenza gute? Ahubwo si ibyo bintu bahera biganira na muganga, ntabwo mbizi, ariko ndebere buri cyangwa hashobora kuba ari mezire umwana muzima wavutse ameze neza, yaba munini cyangwa mutoya, agomba kuvuka afite. Hopefully get treatment that would actually provide some level of help. Because by the time you eventually got diagnosed and you actually spoke to a medical professional, they explained, unfortunately, it's too late for them to help with any medical intervention, wasn't it? Yes. How did that make you feel when you found that out? It didn't make me feel very good because that was one of the main reasons why I went to the doctor to see if there was anything I could do to make it. Nuvuga ngo mu gihe nuza Michael Phillips yabonye ko size y'akantu ke itari ku making a sense, arimo arakura, yagiye ku ba doctors ashaka kureba ko hari icyo, hari intervention bakora, nyine ko hari ikintu bakora, bamubwira ati too late, byararangiye. Ariko hano umuntu yakwibaza ko hari ba bantu za advertisement tujya tubona hano kuri social media z'abantu bajya kuri comment zaba kuri YouTube cyangwa ku biki byose, bari kuvuga bati ati twebwe dufite ino miti n'ibiki. So dushake ukuntu twohereza Michael Phillips nuza contact z'abari abantu
azahajye bamufashe kubera ko ibintu biragaragara rwose ko ari ikibazo cy'ingutu abera cyarabananiye kuba bagikemura kuko urabona ko rwose ari very concerned ikibazo cya seze y'akantu ke kabisa ibintu ntabwo biratangaje but what is available doesn't really provide much. It's so difficult as well, I think, because it's kind of the moment that you discover that, and knowledge is power, and then you can go and get some help. When did you first start to realize that you had a really... kiri kunsetsa ndiyo ndi kureba ino video ureba bano banyamakuru babiri urabona ko umugabo we nyine we ari kureba akavuga ati ibi ni ibibazo by'abagabo kabisa bana we yumiwe urumva abagabo nyine turabizi none ureba umunyamakuru w'umugore reba interest afite na body language arimo ari gukoresha urabona ko nyine ako kantu kabisa ni ikibazo fo reba ariko niwe ufite ibibazo byadanje kurusha uno mujama kuko no mujama we nk'abagabo turabizi ntabwo turabizi small penis? I would say probably around high school, Right. and dealing with like girlfriends and stuff like that. But I was always like under the belief that like maybe like I'm a late bloomer. Yeah. Nuza Michael Phillips avuze yuko yamenye ko ari ikibazo ari muri high school kubera n'abasheri ubwo nyine abasheri bakabona bitavamo none yahuze atekereza ko nyine ari urabona hari abantu abari batoya hari nk'ababana muba mwariganye mukagera nko mu wa gatandatu primaire cyangwa mu wa kabiri secondaire uvuga ati iki gipeti nyine ari udupeti tureshya gutya ari bana ariko hashira nk'imyaka nk'ine mwahora ugasanga yabaye ipoto rero nawe yatekerezaga ko ariko bimeze ariko urabona ko nyine yaje gusanga atari ko biri kuko ubu ngubu afite world record yo kuba umuntu ufite akadudu gatoya none areba umunyamakuru hano ukuntu yagize ari abana byamubabaje kabisa ari guhita atekereza izo scenario zose. Maybe one day it'll get normal size. So you were waiting for puberty to have an impact, and that was going to happen. And then it never did. It just never did. It just never did. Did you speak to your parents about it? No, I'm adopted. Okay. And I didn't really talk to them. So hano barimubajije niba yarabiganira n'ababyeyi be babwira ko yabaye adopted, so ntabwo yigeze abiganira n'ababyeyi be. So you didn't have a chance to share that with somebody that would have known you as well. What sort of impact did that have on you then, Michael, as a teenager and in your 20s when everybody's out there, all your mates are out there and they're meeting other people and they're exploring life and sexuality? So hano arimo aramubaza byari bimeze bite arimo arakura mu gihe muri cya gihe nyine cy'abajene kimwe cyo ku exploringa ibintu bya sex ibintu nk'ibyo ngibyo we nyine kuri we nyine ari kumubaza experience y'ukuntu yari imeze. Just more like keeping it to myself, like as like I was younger and teen 20s and stuff like that. I tried to like keep it to myself. I was always like single. Even though I had friends, they probably wondered why I wasn't dating. Arimo aravuga ko yari yabihishaga akiri mutoya inshuti ze zikibaza impamvu yahoraga ari single impamvu adatereta And I just didn't want to go through that. ntiyashakaga nyine kubitindamo cyangwa ngo abijyemo cyane kubera ko nyine yari azi ikibazo afite cy'uko nyine ebana ashobora kuba ari umuntu wa mbere ku isi. Iki gihe yari atarabimenya ariko nyine yarebaga size akareba akavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho. Ikindi ni uko ntabwo Michael ariko ikigaragara ni mukuru. Being a teenager anyway is so difficult, like just with how your body's changing and your skin's normally terrible. I had one. Ariko tukiri hano nkomenti nzi ku bintu no munyamakuru avuze kuba byonyine uri umuntu w'urubyiruko murabizi guca mu bintu by'ubugimbi n'ubwangavu aba ari danje. Hari nk'igihe sinzi icyegeranyo ndi kumva umuntu ari kuvuga ukuntu hari imyaka tugeramo image uburyo tugaragara akaba ari
ikintu cya mbere bana gifite ikintu kivuze kuri wowe cyane cyane mu bangavu n'abasore barimo barabyiruka kuko ndibuka ko hari igihe twajyaga tujya hariya mu mujyi cyane cyane kwa Rubangura ko niho habaga hari lit nko muri za 2013 14 tukuvuga abantu nyine basanzwe sinzi ahandi ibintu byabaga byabereye ariko niho hantu waboneraga abantu bambaye style nziza bambaye ibintu byatanje noneho ukaba uzi igihe urimo urahaci ukitumva ko umuntu wese niwe arimo arareba sinzi niba namwe icyo gihe mwaragiciyemo ariko ukumva ko nyine niba uri ahantu nko mu mujyi inkweto wambaye imyenda wambaye buri muntu wese arimo arayireba buri muntu wese ari kukwitegereza kabisa ubwo rero noneho urumva iyo byageraga iyo bigeze ku bintu biri sexual n'ibiki ko bita bindi Variety. Were you ever bullied at all, or did anybody ever comment? No, nobody, like I said, I kept it pretty secret, pretty much. There was a few girlfriends, like in high school or whatever. hano baramubajije niba barigeze bamunyuzura cyangwa babikoresha against we ariko ari kuvuga ko happy. They knew about it, but as far as I know, like it never got around. Right. Like I didn't get picked on for it or anything because nobody knew. So with regards to you've said that you have tried to initiate intimate relations, but it's just not feasible. How does the size of your penis affect your day-to-day life? What sort of impacts does it have? Aside from like the not being able to like I can't go out, have a one-night stand. I can't go out and do things like that. But it also affects you with your ability to use the restroom. So hano bari kumubaza ni inuza ingaruka mbi byaba bigira ku bana we n'abagore n'ibiki byose nyine mu kudetinga ari kuvuga ukuntu nyine aba ari hatari nk'ubu ntashobora kugira icyo bita one night stand abantu buzi one night stand muzi ibyo ari byo ndetse hano arimo aravuga ko nk'ubu ngubu no kujya kwihagarika ari ikibazo muri toilette ibi ngibi byo reka tubisobanukirwe. Your confidence. Because you can't urinate standing up, can you? No, even. Ibaze kuba ufite akaboro gatoya fo ku buryo udashobora kugira kwihagarika uhagaze uri umugabo. Man, this is very concerning. Bro, nako umuntu wese uri kureba indobo zino boro urumva ukuntu ari ikibazo cya danje ni ukuvuga ngo ajya kwihagarika ari uko yabanje kwicara. Even sitting down can be tricky with cleanup and everything. Right. So I think you were saying, and this is something that we'll be able to identify here. Ntabwo turi burebe ino video yose. Also ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Ich arbeite da, wo andere ihre Freizeit verbringen. Get the perspective of women unless it's brought out there. And there's been a few stories about me now so far, and I've read comments. And I've learned that there's like a huge population of people that just don't care about that sort of thing. Ndi gusoza ino video urumva ikintu avuze hano wenda kizatu ni uko avuze ko hari bitewe nyine na comment aba yasomye ku mavideo ye agenda aca ahantu hagiye hatandukanye hari abantu nyine batita kuri ibyo bintu special ubwo no kwanga abantu bashaka kudetinga nk'abagore n'iki hari abagore nyine batita kunuza ku ngano ya staff ubwo nyine niba ari gatoya niba ari kanini hari abantu bataba babyitayeho so kuri we nyine cyangwa ku bandi bantu bafite iyo medical condition bafite icyo kibazo nyine cy'ubuzima urumva ko ari fresh nyine ntabwo ariko nyine I think kino kintu wenda cyaba ari n'ikintu cyiza kiri positive kubera ko muri iyi minsi tuba ko twakuze nyine amashusho y'urukozasoni arya siko bayita iwacu ari ibintu ubu ngubu bisigaye byarabaye ibintu biciye amazi usanga hari complex nyinshi zihari ku ngano staff ugasanga nyine every time n'abantu bazima nyine abantu bazima barimo barikompara n'aba performers baba bareba muri ziriya boro kandi nyine nyine biri different abantu benshi nyine bafite
hari uburyo nyine ibintu biba bikoze, nyine ibintu biba byararemwe bikaremwa mu buryo. So rero ugasanga kubera ino culture igenda ihinduka izamo ibintu bya inuza amashusho y'urukozasoni agenda aba mainstream bya atari, usanga nyine bituma abantu benshi bagira insecurities ku bantu banameze neza badafite ikibazo, ariko kuko yarebye abantu ibintu yarebye staff ziri heavy mu ntuza yarebye imihini muri ariya mashusho y'urukozasoni akaba azi ko nyine nahana, ariko no mu buzima busanzwe akaba aba ariko ameze. I think umuntu wese mutoya wayarebye cyangwa waciye muri ibyo bintu wese, cyane cyane w'umujama warebye ziriya ball, iyo complex iraza niyo waba umeze gute kose, iyo complex ntabwo kaburamo nyine iyo biriya bintu wabihaye umwanya. Rero from inuza story iri mu G ni uko ikintu cyo kuvuga uti hari community, hari abantu bari aho ngaho bo batitaye ku nyine kungana nyine nubwo nyine ntari sure neza niba ibintu ari kuvuga ari byo cyangwa izo comment baba bashyizeho bavugisha ukuri, kuko ibintu biba byoroshye kubyandika ukanabivuga, ariko kubibamo akaba ari ibindi byose. Abantu bose baba bati nta kintu bivuze, sinzi niba koko kweri. Urumva uno mujama wacu baramutse abaye ari mu relationship n'abo bantu nta kintu kuko byabatwara. Sawa, ni ibyo ngibyo uyu munsi nashaka kubaganiraho. Sawa, murakoze ngayo guko nawe ubutaha. Bye.